இன்னைக்கு இட்ஸ் ஆல் அபவுட் ஐ மேக்கப். நீங்கள் கலர்ஃபுல்லாக வைப்ரண்ட்டான ஐ ஷேடோ யூஸ் பண்ணியும் உங்கள் ஐஸ் பாப் அவுட் ஆகலைன்னா சேவ் திஸ் வீடியோ அண்ட் ஃபாலோ தி ஸ்டெப்ஸ். யூஸ்வலாக ஷிம்மர்ஸை டைரெக்டாக அப்ளை பண்ணுவோம் பட் அது அவ்வளோ பெஸ்ட்டான ஐ கலர் கொடுக்காது. பட் அதுவே நான் ஒரு பிளாக் பேஸில் சேம் ப்ராடக்ட் அப்ளை பண்ணேன்னா கேன் யூ see the difference? I have already done with the concealer shimmer டைரெக்டாக அப்ளை பண்ணியிருக்கேன். கேன் யூ see this? இந்த கனுக்கு நான் பிளாக் பேஸ் அப்ளை பண்ணி சேம் ஷிம்மர்ஸை அப்ளை பண்ண போகிறேன். ஐ எம் யூஸிங் அ ஜெல் லைனர் ஃப்ரம் Maybelline. இப்போ நான் சேம் ஷிம்மர்ஸை இங்கே ப்ளேஸ் பண்ணுறேன். வித் அ வார்ம் ப்ரௌன் ஐ எம் கோயிங் டு blend this out. இன்னொரு ஒரு ஷிம்மர் ஷேடை என்னோட இன்னர் கார்னரில் அப்ளை பண்ண போகிறேன். ஸோ எஸ், கேன் யூ நோட்டிஸ் த டிஃப்ரென்ஸ்? இந்த ஐஸ் லுக்கிங் மோர் ப்ரொஃபஷனல், ட்ரூவாக அதோட ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுது. பட் ஹியர் இட்ஸ் வெரி சட்டில் அண்ட் வெரி லெஸ். I will definitely recommend this eyeshadow technique for all your evening glam look, and this is for your subtle morning look. So yes, try it, and eye makeup la vera doubt irundha comment பண்ணுங்க. Bye.